అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు BHK ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ ఇన్ తెలుగు. డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో లాస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ హర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి చూసాం. హర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో అల్గారిథం ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ హర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నది దాని గురించి చూసాం. సో ఇప్పుడు n=4 అయితే హర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ n=4 అయితే మనకి హర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని ఏ రకంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నది స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఏదైతే అల్గారిథం చెప్పుకున్నామో అల్గారిథం ని యూజ్ చేసుకుంటూ మనం ఇది చేస్తాము. సో వీడియో చివరి దాకా చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో స్టెప్ 1 ఏంటి అంటే స్టెప్ 1 మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. సో ఇక్కడ n=4 కాబట్టి హియర్ n=4. సో అక్కడ n=4 ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే సో విచ్ రిప్రజెంట్స్ order of the system, which represents order of the system. n=4 ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అదే విధంగా స్టెప్ 2 చూసుకునేటట్లుగా అయితే స్టెప్ 2 మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ bit required. Total number of bit required. సో దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే స్మాల్ n log base to capital N. సో దాని ప్రకారంగా మనకి స్మాల్ n log base to 4. సో స్మాల్ క్యాపిటల్ N అంటే 4 కదా, 4 కదా, సో 4 పట్టుకు చేసాము. సో స్మాల్ n base to 2 square. సో n=2 log base to 2. సో అంటే 2 into 1. సో ఇక్కడ మనకి 2 వచ్చింది. స్మాల్ n=2. స్మాల్ n=2. నెక్స్ట్ డిటర్మైన్ P and Q. స్టెప్ 3. స్టెప్ 3 ఏంటి అంటే determine P and Q. Determine P and Q. సో ఫస్ట్ P వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, తర్వాత Q వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో మనకి యాజ్ పర్ మన అల్గారిథం ప్రకారంగా P ranges from 0 to n-1. That is 0 to, so n-1 is nothing but మన n అంటే 2 కదా, సో 2 - 1 అంటే P ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది. సో వేర్ P = 0, 1. సో 2 - 1 అంటే 1 కదా, సో P వాల్యూలు ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఉంటాయంటే 0, 1 ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మన అల్గారిథంలో ఇచ్చిన దాని ప్రకారంగా if P = 0, Q can be 0 or 1. Q can be 0 or 1. Next, if P = 1, Q will be మనకి 1 > Q > 2 to the power of P అంటే in between ఉంటుంది. సో 1 > Q > 2 to the power of 1 అంటే సో Q ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందంటే 1, 2. Q 1, 2. దీని ప్రకారంగా మనము P and Q వాల్యూలు రాసుకుంటే సో P = 0 అయితే
మనకి క్యూ వాల్యూ 0 అవుతుంది. p = 0 అయితే క్యూ వాల్యూ 1 కూడా అవుతుంది. p = 1 అయితే క్యూ వాల్యూ 1 అవుతుంది. p = 1 అయితే క్యూ వాల్యూ 2 అవుతుంది. సో మనకి ఈ విధంగా టేబులర్ ఫామ్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ అదే విధంగా స్టెప్ 4 determine a number of rows. Now determine total number of rows. Total number of rows, that is k is equal to 2 to the power of p plus q minus 1. k is equal to 2 to the power of p plus q minus 1. సో ఇప్పుడు మనం k వాల్యూలు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. సో ఇఫ్ p is equal to 0, q is equal to 0, then k is equal to 2 to the power of 0 plus 0 minus 1. అంటే ఏంటి అంటే 2 minus 1 అంటే 1. k వాల్యూ అనేది 1 వచ్చింది అనమాట. సో 2 to the power of 0 అంటే 1 కదా, 1 minus 1 0. అంటే a to the power of 0 అంటే 1 కదా, సో 1 minus 1 0. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ k వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే 0. నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇది a to the power of 0 అంటే 1 plus 0 minus 1 into 1 minus 1 0. First 0. Next p is equal to 0, q is equal to 1 అయితే so k is equal to 2 to the power of 0 plus 1 minus 1. 2 to the power of 0 అంటే 1. సో మనకి ఇక్కడ 1 minus 1 అంటే 0. సో 1 plus 0 అంటే 1. అంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ మనకి k is equal to 1 వచ్చింది అన్నమాట. నెక్స్ట్ p is equal to 1, q is equal to 1 అయితే సో k is equal to 2 to the power of 1 plus 1 minus 1 అంటే 2 plus 0 అంటే 2 వచ్చింది. నెక్స్ట్ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ 2 వచ్చింది. p is equal to 1, q is equal to 2 అయితే సో k is equal to 2 to the power of 1 plus 2 minus 1 అంటే 4 minus 1 3 అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి k వాల్యూ 3 వచ్చింది. ఇది స్టెప్ 4 వరకు. స్టెప్ 4 వరకు మనకి ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. స్టెప్ 5 ఏంటి అంటే మనకి బేస్డ్ ఆన్ n డిటర్మైన్ z వాల్యూస్. స్టెప్ 5 based on n, capital N, determine z. సో z వాల్యూస్ ని డిటర్మైన్ చేస్తున్నాం బేస్డ్ ఆన్ n వాల్యూస్. సో మనకు ఆల్రెడీ అల్గారిథం లో మనం మాట్లాడుకునేటట్లుగా, సో మనకి వీడియో కూడా పెడతాను మీకు, ఒకసారి అల్గారిథం లో చూసుకునేటట్లుగా అయితే సో ఇక్కడ మనకి z వాల్యూస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి, ఎలా లైస్ బిట్వీన్ 0/n అప్ టు n minus 1. అంటే ఇక్కడ మనం జస్ట్ z వాల్యూస్ రాసుకుంటున్నాము. 0/n, 1/n and so on up to n minus 1/n. ఇది కదా ప్యాటర్న్. సో మనం దాని ప్రకారంగా రాసుకుంటే 0/4, 1/4. సో ఇక్కడ మనకి n minus 1 అంటే 3/4. అంటే దీనికి ముందు వాల్యూ ఏమవుతుంది 2/4. సో 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 ఇవి z వాల్యూస్. 0/4 అంటే 0, 1/4, 2/4 అంటే 1/2, 3/4. సో ఇవన్నీ మనకి z వాల్యూస్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. z వాల్యూస్, z బిలాంగ్స్ టు దిస్ వాల్యూస్. సో మనకి z వాల్యూస్ కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా
మనం హార్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హార్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాము అన్నది మనం చూసుకున్నాము. సో లాస్ట్ స్టెప్ 6 చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఒకసారి స్టెప్ 6 చెప్పుకున్నాము. బేస్డ్ ఆన్ అల్గారిథం బట్టి స్టెప్ 6 కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. స్టెప్ 6 ఏంటి అంటే మనకి మనం కే వాల్యూని తీసుకొని రిమైనింగ్ అంటే ఈ వాల్యూస్ ని ఏ రకంగా కన్వర్ట్ చేస్తాము అన్నది స్టెప్ 6 లో మనం నేర్చుకున్నాము. సో అది ఏ రకంగా చేస్తున్నాము అన్నది అంటే లైక్ హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ అదే హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ వాల్యూస్ ని ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అని చూసుకున్నాము. సో ఇక్కడ ఫార్ములా బట్టి మనం ఇది చేస్తాము. ఫార్ములా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ k is equal to 0, సో k is equal to 0 అయితే సో మనం ముందుగా రాసుకున్న టేబుల్ ని ఇక్కడ నేను రాసుకుంటున్నాను. అంటే ఈ టేబుల్ ప్రొడక్ట్ మనం రాసుకుంటున్నాను. సో k is equal to 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, ఇక్కడ 1, 2, 3, 4. If k is equal to 0, 1, 2, 2. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. If k is equal to 0, p is equal to 0, q is equal to 0. So k is equal to 0, q is equal to 0. సో ఇప్పుడు మనం వాల్యూస్ ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. సో హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏంటి అంటే 1/√n. హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1/√n. సో అంటే మనకి దాని ప్రకారంగా 1/√4 అంటే 1/2 అనేది వచ్చింది అనమాట. అంటే k is equal to 0, సో k is equal to 0, q is equal to 0 అంటే h of z is equal to 1/2 అంటే h of z వాల్యూలు అంటే h of 0 is equal to 1/2, h of 1/4 is equal to 1/2, h of 2/4 is equal to 1/2, h of 3/4 is equal to కూడా 1/2. అంటే మనం ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా మనకి ఇక్కడ ఇది 1/2 అంటే k is equal to 0 అయితే. సో ఇప్పుడు k is equal to 1 అయితే if k is equal to 1, p is equal to 0, q is equal to 1. If k is equal to 1, so p is equal to 0, k is equal to 1, p is equal to 0, q is equal to 1. So h of k of z which is equal to h of p comma q comma z which is equal to 1/√n. సో మనకి ఇక్కడ ఇది ఫార్ములా కాబట్టి సో 2 to the power of p/2. సో 2 to the power of p/2. సో where q minus 1/2 to the power of p greater than or equal to z greater than or equal to ఇక్కడ q minus 0.5/2 to the power of p. Next 2 to the power of minus 2 to the power of p/2 ఇక్కడ q minus 0.5/2 to the power of p greater than or equal to z greater than or equal to q/2 to the power of p. That is 0 ends. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో వాల్యూస్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి
ఈ హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఏ విధంగా పొందొచ్చాలి చెప్పండి. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే 1/√4 1/√4. సో ఇక్కడ మనకి 2 to the power of p/2 అంటే 0/2 p/2 0/2. సో ఇక్కడ q అంటే ఎంత 1 - 1/2 to the power of 0 lies between z lies between q అంటే ఎంత 1 - 0.5/2 to the power of 0. ఇక్కడ -2 to the power of 0/2 1 - 0.5/2 to the power of 0 1 - 0 lies between 1/2 to the power of 1 ఇక్కడ 0 otherwise. సో ఇక్కడ మనకి 1/√4 అంటే 1/2. సో ఇది 2 to the power of 0 అంటే 1. ఇక్కడ ఏమో 1 - 1 అంటే 0. ఇక్కడ 1 - 0.5 అంటే 0.5 divided by 1. సో 0.5 divided by 1 అంటే 0.5. సో ఇక్కడ కూడా -1 1 - 1 0.5 0.5 divided by 1 అంటే 0.5. 1/2 అంటే మనకి 1/2 to the power of 0 ఇక్కడ p కదా. సో p అంటే మనకి 0 కదా. సో p అంటే 0 2 to the power of 0 1/1 అంటే 1 ఇక్కడ 0 అదర్వైజ్. సో ఇప్పుడు జెడ్ వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే హెచ్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో అంటే జెడ్ వాల్యూ అనేది 0 అయితే ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ లైన్ లో వస్తుంది 1 × 1/2 అంటే 1/2. హెచ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ 1/4 హెచ్ ఆఫ్ 1/4 అంటే 0.25 0.25 కూడా ఇందులో వస్తుంది 1 × 1/2 1/2. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ 2/4 2/4 అంటే మనకి 1/2 0.5 0.5 అంటే ఇక్కడ మనకి చూసుకోండి ఇది కూడా 0.5 ఇక్కడ కూడా 0.5. కానీ మనము సెకండ్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి 0.49 వరకు మాత్రమే ఎండ్ అవుతుంది. 0.5 అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అంటే -1/2. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ 3/4 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇది కూడా ఇక్కడ మనకి ఈ ఇన్ బిట్వీన్ ఈ లైన్ వస్తుంది కాబట్టి అంటే లైక్ 4 to 3 డివైడ్ చేస్తే 7 అంటే 0.7 సంథింగ్ ఎంత వస్తుంది. సో అది ఈ ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా -1 × 1/2 -1/2. సో ఇప్పుడు ఇది p = 0 q = 0 అయితే మనకి హెచ్ వాల్యూస్ అనేవి 1/2 1/2 -1/2 -1/2 అనేది ఇచ్చింది. ఇప్పుడు p మనకి నెక్స్ట్ వాల్యూ p = 0 q = 1 అయిపోయింది. ఈ రెండు వాల్యూలు అయిపోయి p = 1 q = 1 అయితే k = 2 తీసుకొని సో అప్పుడు మనకి వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. If k = 2, సో k = 2 అయితే p = 1 q = 1. k = 2 అయితే p = 1 సో k = 1. సో అప్పుడు మనం దాన్ని ఏ రకంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అన్నది మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే సేమ్ ఫార్ములాలోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఫార్ములా ప్రకారంగా మేము డైరెక్ట్గా వేసుకుంటూ వెళ్తాము. మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా అడగండి. సో ఫస్ట్ సో హెచ్ మనకి ఫస్ట్ హెచ్ ఆఫ్ జెడ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు
అంటే మనం h2 ఆఫ్ కదా, సో h2 of z h p comma q 1 of z is equal to 1 by root 4 అంటే రూట్ n అంటే 4. సో 2 to the power of p by 2 అంటే 1 by 2. సో ఇక్కడ మనకి 1 minus 1 by 2 to the power of p కదా మనకి ఇక్కడ, అంటే q minus 1 అంటే q అంటే ఎంత 1 minus 1. సో 2 to the power of p, 2 to the power of p అంటే 1. సో లైస్ బిట్వీన్ ఇక్కడ మనకి q అంటే 1 minus 0.5 divided by, సో 2 to the power of p అంటే 2 to the power of 1. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే విధంగా -1 -2 2 to the power of 1 by 2. ఇక్కడ 1 minus 0.5 divided by 2 greater than ఇక్కడ మనకి q by 2 to the power of p కదా, q అంటే 1 by 2 to the power of 1 అంటే 1 by 2. ఫైనల్లీ z else. సో ఇప్పుడు ఇది మనకి ఏమవుతుంది అంటే 1 by 2 ఇంటూ, సో ఇక్కడ ప్లస్ రూట్ వాల్యూస్ లైస్ బిట్వీన్ అంటే 1 minus 1 0 greater than equal to z greater than equal to, ఇక్కడ మనకి 0.5 divided by 2 అంటే 0.25 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మైనస్ రూట్ 2, ఇది కూడా మనకి 1/4 అంటే 0.25 z greater than equal to 1/2 అంటే 0.5 అంటే 0.5 0 ఎల్స్. ఇప్పుడు hz వాల్యూ రాస్తుంది. hz ఆఫ్ h ఆఫ్ 0 అంటే 0 అంటే ఈ వాల్యూ అంటే ప్లస్ 2√2 by 2 √2 by 2 2 అంటే మనకి ఇక్కడ ఇది 1/√2 వచ్చింది. √2 by 2 1/√2. నెక్స్ట్ h ఆఫ్ 1/4 అయితే అంటే 0.25 0.25 అంటే, సో మనకి ఇక్కడ 0.24 ఎండ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి 0.25 స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే -√2 by 2 అంటే -1/√2. నెక్స్ట్ h ఆఫ్ 1/2 h ఆఫ్ 1/2 అంటే 0.5. సో 0.5 అంటే ఇక్కడ 0.5 ఉంది, బట్ ఇది 0.49 తోటి ఎండ్ అవుతుంది. సో అందువల్ల 0.5 తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం 0. నెక్స్ట్ h ఆఫ్ 3/4. సో h ఆఫ్ 3/4 అంటే మనకి 0.7 కాబట్టి 0.7 మనకి లేదు కాబట్టి ఇది కూడా మనకి 0 అవుతుంది. ఇవన్నీ సెకండ్ k = 2 కాబట్టి h2 అని రాసుకోవాలి. h2 ఇవన్నీ k = 1 కాబట్టి h1 h సఫిక్స్ k ఆఫ్ z కదా మనం ఎలా రాసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఫైనల్ వన్ p = 1 q అదే k = 3 p = 1 q = 2 అయితే ఫైనల్. సో ఇఫ్ k = 3 p = 1 q = 2. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా చూడండి. సో మనకి hk ఆఫ్ z కాబట్టి h3 ఆఫ్ z is equal to h of p, q అంటే 1, 2 ఆఫ్ z is equal to 1/√4. సో 2 to the power of మనకి p/2 అంటే p అంటే 1/2. సో ఇక్కడ మనకి లైస్ q వాల్యూ అంటే 2, ఇది p, q కదా. సో q అంటే 2. సో అంటే ఏమవుతుంది 2 - 1 మనకి ఇక్కడ 2 to the power of p అంటే 2 to the power of 1
జెడ్ వాల్యూస్ లైస్ బిట్వీన్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే క్యూ మైనస్ 1.0.5. సో క్యూ అంటే మనకి ఇక్కడ 2 కదా, సో 2 మైనస్ 0.5 డివైడెడ్ బై 2 to the power of k అంటే 2 to the power of 1. ఇక్కడ సేమ్ అదే విధంగా 2 minus 2 1/2. సో 2 minus 0.5 by 2 to the power of 1 z lies between. ఇక్కడ మనకి q by 2 to the power of p అంటే q by 2 to the power of 1. సో ఇక్కడ 0. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే 1/2 ఇంటూ ప్లస్ √2 ఎక్కడ వస్తుంది అంటే 2 minus 1 అంటే 1/2 అంటే 0.5 lies between z lies between 3/4 అంటే 1.5 డివైడెడ్ బై 2 అంటే ఇది 3/4 అవుతుంది అనమాట. సో ఇది -√2 ఇక్కడ మనకి 3/4 lies between z lies between 2/1 0 otherwise. So first h of z అంటే h3 of 0 is equal to ఇక్కడ 0 లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా 0 రాసుకున్నాం. అండ్ h3 of 1/4 అంటే 0.25 కూడా ఇక్కడ లేదు కాబట్టి అది కూడా 0 రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ h3 of 2/4 అంటే 1/2 అంటే 0.5 అంటే ప్లస్ √2/2 అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది 1/√2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ h3 of 3/4 h3 of 3/4 అంటే ఏమవుతుంది 3/4 అనేది మనకి ఎక్కడ ఈ వాల్యూ రాదని చెప్పాను నేను, ఎక్కడితో ఎండ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది వాల్యూ తీసుకోవాలి. సో -2/2 అంటే 1/√2 -1/√2. సో దీని ప్రకారంగా ఫైనల్ గా మనం రాసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అన్ని వాల్యూస్ ని లైన్ గా రాసుకుంటే మనకి హర్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇంకా ఫైనల్ గా వస్తాం. Now we get the kernel matrix or her matrix. Now we get the kernel matrix, which is nothing but h is equal to k is equal to 0, k is equal to 1, k is equal to 2, k is equal to 3. So the above is z is equal to 0, z is equal to 1/4, z is equal to 1/4, z is equal to 2/4, z is equal to 3/4. సో ఇక్కడ k is equal to 0 అయితే z వాల్యూ ఎన్ని తీసుకున్నా 1/2 యొక్క 1/2 1/2 1/2 1/2. సెకండ్ k is equal to 1 అయితే మనకి ఏమొచ్చాయి 1/2 1/2 -1/2 -1/2. k is equal to 2 అయితే మనకి ఏమొచ్చింది 1/√2 నెక్స్ట్ -1/√2 0 0. k is equal to 3 అయితే 0 0 1/√2 -1/√2 0 0 1/√2 -1/√2. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది కర్నల్ మ్యాట్రిక్స్ కింద రాసుకుంటున్నాము. సో ఇందులో నుంచి నేను మనం 1/2ని మైనస్ అదే బయటికి తీసుకొస్తే 1/2ని మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే 1/2 ఇంటూ 1 1 1 1 నెక్స్ట్ అదేవిధంగా 1 1 నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 1 -1 -1 ఇక్కడ √2 -√2 0 0 ఇక్కడ 0 0 నెక్స్ట్ √2 -√2. సో ఇది మనకి
హార్ మ్యాట్రిక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. 4x4 హార్ మ్యాట్రిక్స్ ని ఏ రకంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. 4x4 హార్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా. సో కర్నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, హార్ మ్యాట్రిక్స్. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్.